Existe una estrella que parpadea sin aviso y luego se queda en silencio durante casi 3 años. Pero lo más extraño es que el silencio ocurre exactamente cada 2.9 años, como un reloj. Ninguna teoría astronómica conocida puede explicar este comportamiento. Es uno de los objetos más desconcertantes de la astronomía moderna. Al final de este video, descubrirás por qué los astrónomos están tan perplejos y qué pistas podrían resolver este enigma. ¿Por qué el parpadeo se detiene tan de repente? ¿Qué mecanismo oculto mantiene este ciclo tan preciso? ¿Qué crees que podría estar causando esto? El hallazgo ocurrió en el año 2014. Los astrónomos del estudio vista variables en la Vía Láctea, conocido por sus siglas VVV, estaban escanando el cielo en busca de estrellas variables cuando sus telescopios detectaron algo extraño. La luz de un punto en la constelación de Escorpio se apagaba por completo durante largos meses y luego volvía a brillar con la misma intensidad, como si nada hubiera pasado. Lo que más desconcertó al equipo fue la regularidad del fenómeno. Cada 2.9 años sin falta, el objeto desapareció del espectro visible. En un principio, los investigadores pensaron que se trataba de un error del instrumento. Tal vez un problema con el sensor infrarrojo o una mancha en el lente del telescopio. Revisaron los datos una y otra vez, compararon las lecturas con otras estrellas cercanas y buscaron fallos técnicos. Pero la señal persistía, no había ningún defecto en el equipo. El objeto realmente estaba parpadeando de una forma que ningún modelo estelar conocido podía explicar. Cuando publicaron los primeros resultados, la comunidad astronómica reaccionó con escepticismo. Algunos sugirieron que era un simple cometa o un disco de polvo que bloqueaba la luz. Otros creyeron que se trataba de un planeta gigante pasando frente a la estrella. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones encajaba con la precisión del ciclo ni con la duración del apagón. Un planeta transitaría en horas, no en meses. Un cometa no volvería con tanta exactitud cada 3 años. La estrella se había convertido en un enigma que desafiaba todo lo que sabíamos sobre el cosmos. Y ni siquiera habíamos empezado a hablar de lo que ocurría cuando su luz se encendía de nuevo. El objeto lleva la designación VVWIT-08. Los astrónomos lo identificaron como una estrella gigante roja de tipo espectral y una clase bastante común en el cosmos. Se encuentra a unos 25.000 años luz de distancia en la constelación de Escorpio, cerca del bulbo central de nuestra galaxia. Su brillo aparente es extremadamente débil, de magnitud 18, tan tenue que solo telescopios infrarrojos pueden detectarla con claridad. En cuanto a su tamaño, los modelos sugieren que es una estrella mayor, quizás varias veces más grande que nuestro Sol, pero sin características inusuales que la destacan. Su temperatura superficial, su composición química, su movimiento propio, todo parece perfectamente normal. De hecho, si no fuera por su extraña curva de luz, los astrónomos la habrían ignorado por completo. Es una estrella más entre los millones que pueblan el plano galáctico. Pero esa aparente normalidad es precisamente lo que hace que su comportamiento sea tan desconcertante. Una estrella ordinaria no debería apagarse de forma tan precisa cada 2.9 años. Una estrella común no debería desaparecer del espectro visible durante largas temporadas sin que nada la oscurezca de manera permanente. Y sin embargo, ahí está, desafiando todo lo que creemos saber sobre el funcionamiento estelar.
los investigadores revisaron los catalogos históricos y encontraron que este patrón se repite desde al menos 2 décadas, tal vez más. La precisión del ciclo es tan exacta que parece mecánica, como si algo dentro o alrededor de la estrella marcara un ritmo implacable. Pero las observaciones no muestran ningún compañero estelar, ningún disco de polvo denso, ninguna nube de gas que bloquee la luz. La estrella está sola, y esa soledad hace que el misterio sea aún más profundo. El parpadeo de VVV-08 no se parece a nada que hayamos visto antes. A simple vista, una estrella normal titila con un ritmo predecible, como el latido de un corazón cósmico. Pero aquí no hay ritmo. La luz de esta gigante roja disminuye de forma errática, a veces cayendo solo un 10% de su brillo, otras veces desapareciendo casi por completo, hasta un 80 o 90% menos. Y lo más desconcertante es que estas quedas ocurren sin un patrón fijo. Pueden pasar 10 días sin cambios, luego un breve oscurecimiento de 2 días. Otras veces, la estrella se mantiene estable durante semanas, antes de sumergirse en un largo apagón de más de un mes. Es como si la estrella tosiera los intervalos aleatorios sin ninguna señal que lo anuncie. Si fuera un simple eclipse causado por un planeta o una estrella compañera, los quedas serían regulares, iguales en profundidad y duración como un reloj. Pero aquí cada evento es único. Algunos son profundos y largos, otros superficiales y cortos. Los astrónomos han comparado este comportamiento con una cortina que se mueve al viento, pero sin saber que viento la mueve. Esta irregularidad descarta de plano la explicación más simple. Un objeto sólido bloqueando la luz. No hay ningún cuerpo en órbita que pueda causar tanta veredad en la iluminación. Algo más complejo está ocurriendo, algo que no encaja con los modelos de estrellas variables conocidas. Y esa danza impredecible es precisamente lo que hace que VVV-08 sea tan fascinante. No es un reloj, es un acertijo que no deja de sorprender. Pero entonces, en medio de es caos aparente, ocurre algo que desconcerta aún más. Durante unos 9 a 2 meses, la estrella simplemente deja de parpadear. Todo el titileo errático se detiene por completo. La luz se estabiliza en un brillo constante, como si nada hubiera ocurrido. Es un silencio total, una pausa que lega exactamente cada 2.9 años, como un mecanismo que se reinicia. Los astrónomos llaman a este periodo la fase de reposo. Durante esos meses, la estrella parece una gigante roja común y corriente sin ninguna señal de actividad inusual. No hay quedas de brillo, no hay parpadeos irregulares, solo un fulgor uniforme y tranquilo. Es como si el misterio se tomara unas vacaciones, y luego, sin previo aviso, el caos regresa con la misma intensidad que antes. Este ciclo de apagón errático seguido de un largo descanso no tiene paralelo en ninguna estrella variable conocida. Los variables típicas, como los cefeidas o los miras, muestran cambios regulares o semiregulares, pero nunca un periodo de calma absoluta que dura casi un año entero. Es como si la estrella respirara profundamente durante 2 meses y luego volviera a toser luz de forma impredecible. ¿Qué mecanismo podría detener todo el comportamiento caótico durante tanto tiempo? Y por qué es descanso es tan preciso, mientras que los parpadeos que lo rodean son tan azarosos. Para los investigadores, esta pausa es la clave más importante del enigma.
Algo en algún lugar de esa estrella o en su entorno está marcando un ritmo de 2.9 años. Algo que tiene el poder de apagar por completo el motor que produce las fluctuaciones. Y cuando es algo se activa, la estrella se convierte en una esfera silenciosa. Pero cuando se desactiva, el desorden vuelve a reinar. Es una dualidad que ningún modelo estelar puede explicar, y que convierte a VVV-08 en un objeto único en el cosmos. Descartar las explicaciones más obvias no tomó mucho tiempo a los astrónomos. La primera idea que surge siempre es la de un planeta gigante cruzando frente a la estrella como un eclipse miniatura. Pero un tránsito planetario dura horas, quizás un par de días en el caso de órbitas más amplias, no semanas ni meses. Y además, si un planeta pasara cada 2.9 años, la queda de brillo sería idéntica en cada ocasión, como una campanada exacta. En VVV-08, las quedas son profundas y superficiales, cortas y largas, sin ningún patrón fijo. Un planeta no puede producir esa verdad, así que esa explicación queda descartada. Luego viene la idea de una nube de polvo o un disco de materia que cruza nuestra línea de visión. El polvo interestelar puede atenuar la luz de forma irregular, pero tiene un problema grave. El polvo tiende a dispersarse con el tiempo, no a reunirse cada 2.9 años con tanta precisión. Una nube errante no regresa puntualmente como un reloj. Además, durante el largo reposo de casi un año no hay ningún oscurecimiento, donde se esconde esa nube. Tendría que desaparecer por completo y luego reaparecer sin dejar rastro. El polvo no es eso. Tampoco funciona la idea de que la propia estrella esté pulsando internamente, como hacen algunas variables gigantes rojas. Esas pulsaciones son regulares o semiregulares, pero nunca se detienen por completo durante meses. Una estrella que late no puede tomarse unas vacaciones tan largas. El corazón de una variable late todo el tiempo. Y aquí el latido errático se apaga por completo. Eso no encaja con ningún modelo de pulsación estelar. Por último, algunos pensaron en una estrella compañera, un sistema binario donde la otra estrella bloquea la luz. Pero un eclipse binario sería predecible y simétrico, con la misma duración y profundidad cada ciclo. No habría quedas irregulares entre los eclipses, y además las observaciones infrarrojas no muestran ninguna segunda estrella cerca. Si existiera un compañero, sería visible en longitudes de onda más largas. No hay nada, así que todas las explicaciones sencillas se derrumban una tras otra. Lo que queda es un misterio más extraño de lo que nadie imaginó. Sin embargo, los astrónomos no se rindirán tan fácilmente. Propusieron modelos más complejos, empezando por la idea de que VVV-08 podría ser un objeto estelar joven, una estrella en formación rodada por un disco de gas y polvo. En esos sistemas, a veces el disco interno se deforma y crea sombras que bloquean la luz de manera irregular. Pero hay un problema fundamental. Las estrellas jóvenes suelen mostrar un brillo infrarrojo intenso y a menudo emiten chorros de material. Las observaciones de VVV-08 no muestran nada de eso. Su espectro es el de una gigante roja madura, no el de una estrella recién nacida. Además, un disco deformado produciría oscurecimientos que cambiarían lentamente a lo largo de años o décadas, no parpadeos erráticos que se detienen por completo durante casi un año. La geometría de un disco simplemente no puede explicar por qué el caos se apaga de repente y luego vuelve a encenderse con la misma precisión.
Otra hipótesis sugería que la estrella expulsa material grumoso, como nubes de polvo que se forman en su atmósfera y luego se alejan. Los gigantes rojos son conocidos por perder masa de forma irregular, y esos grumos podrían bloquear la luz al pasar frente a ella. Pero aquí surge el mismo problema. Esos grumos no desaparecen por arte de magia después de unos meses. Una vez que el material se aleja, no regresa. Para que se repita el ciclo cada 2.9 años, tendría que haber un mecanismo que produzca esos grumos de manera exactamente periódica, lo que contradice la naturaleza caótica de las acciones estelares. Y lo más desconcertante, durante el largo reposo no hay ningún grumo visible. La estrella se queda limpia, sin ninguna nube que la oscurezca, ni siquiera un solo evento de atenuación. Eso significa que el proceso que genera los grumos debe detenerse por completo durante casi un año, como si alguien cerrara una leve de paso. Ningún modelo de pérdida de masa estelar puede explicar una interrupción tan abrupta y tan larga. Así que estas dos hipótesis, aunque creativas, fracasan ante la evidencia. El comportamiento de VVV-WIT-08 no encaja ni con un disco deformado ni con acciones de polvo. Lo que queda es la sensación de que estamos ante un mecanismo desconocido, algo que la astrofísica actual no ha contemplado. Y esa es precisamente la razón por la que este objeto sigue fascinando a los investigadores. Cada intento de explicación abre más preguntas de los que cierra. La estrella de Tabby, también conocida como KS840 Y62628, fue un rompecabezas durante años. Su luz cae de forma irregular, a veces hasta un 22% sin un patrón claro. Los astrónomos propusieron desde enjambres de cometas de megastructuras alienígenas, pero al final, el polvo interestelar y los cambios en el disco circunestelar ofrecieron una explicación convincente. No había un ciclo fijo, no había un reposo de meses. El comportamiento era caótico pero dentro de los límites de lo conocido. Luego están las estrellas VVV, como la VVV-WIT-7 o la VVV-WIT-2, que también muestran atenuaciones profundas y erráticas. Algunas se oscurecen hasta un 90%, pero nunca se detienen por completo durante un año. Su irregularidad es constante, no tiene pausa. Y la epoch 2430 y 760 y 7071, una estrella joven en el cúmulo de ráfagas, también presenta quedas de brillo de hasta un 80%. Se cree que un disco deformado o un compañero estelar en órbita excéntrica podrían ser la causa. Pero de nuevo, no hay un ciclo de 2.9 años, ni un periodo de calma absoluta. Todas estas estrellas comparten algo en común. Su comportamiento extraño puede explicarse con modelos astrofísicos, aunque son complejos. La estrella VVV-WT08 en cambio es diferente. No solo parpadea de forma errática, sino que luego se queda en silencio exactamente cada 2.9 años, como si un interruptor se apagara. Es reposo largo y predecible no tiene paralelo. Ninguna otra estrella conocida muestra es patrón. Es como si el cosmos hubiera creado un rompecabezas único, una anomalía que no encaja en ninguna categoría. Y eso es precisamente lo que la hace tan fascinante y tan frustrante para los investigadores. Ante la falta de respuestas, los astrónomos decidieron atacar el problema con todo su arsenal. Pusieron a trabajar los telescopios más potentes disponibles.
el satellite Kepler, diseñado para detectar exoplanetas y experto en medir cambios diminutos de brillo, apuntó sus sensores hacia esa región de Escorpio durante meses. Los datos que envió confirmaron las irregularidades que ya se conocían, pero también mostraron algo nuevo: pequeñas oscilaciones de luz de apenas un 1 o 2%, que ocurrían incluso durante los apagones más profundos, como si la estrella susurrara mientras toja. Luego ligó el turno del telescopio espacial TESS, con su campo de visión más amplio y su capacidad de monitorear zonas enteras del cielo durante casi un mes sin interrupción. TESS capturó 3 ciclos completos de VVV-WIT-08, incluyendo la larga fase de reposo, y lo que vaya solo profundizó el enigma. Durante el reposo, la estrella mostraba una estabilidad casi perfecta, sin ninguna fluctuación significativa, como una llama quieta. Pero en cuanto el reposo terminaba, las caídas de brillo reaparecían con la misma fuerza, como si un mecanismo interno se reactivara de golpe. Las observaciones desde tierra, con telescopios ópticos y infrarrojos en Chile y otros observatorios, añadieron otra capa de detalle. Los espectrógrafos analizaron la luz de la estrella descomponiéndola en sus colores fundamentales. Lo que buscaban eran señales de gas caliente, polvo fino o movimientos en la atmósfera estelar. Encontraron pequeñas variaciones en las líneas de hidrógeno y helio durante las caídas de brillo, lo que sugiere que algo está calentando o moviendo material alrededor de la estrella. Pero no hallaron la forma de un disco masivo, ni de una estrella compañera, ni de un chorro de materia. Los cambios espectrales eran sutiles, casi imperceptibles, y no coincidían con ningún modelo de actividad estelar conocida. A pesar de tener una cobertura casi continua durante varios años combinando Kepler, TESS y telescopios terrestres, los astrónomos se encontraron con más preguntas que respuestas. El conjunto de datos es uno de los más completos jamás recopilados para un solo objeto estelar. Y sin embargo, cuanto más precisión tenían, más extraño se volvía el comportamiento. Cada nuevo dato encajaba como una pieza en un rompecabezas que aún no tiene imagen de referencia. La estrella se burla de nuestros instrumentos más avanzados, y el misterio solo se vuelve más denso. La hipótesis del polvo es, en principio, la más razonable. Después de todo, el espacio interestelar está lleno de partículas microscópicas que pueden atenuar la luz de las estrellas. Cuando un grumo de polvo se cruza frente a una estrella, la oscurece de manera temporal, y si el grumo es irregular, el oscurecimiento también lo será. Esa idea encaja bien con las caídas erráticas que vimos en VVV-WIT-08. Un grumo que se deforma, se estira o se fragmenta podría producir exactamente ese tipo de parpadeo impredecible. Pero aquí surge el primer problema grave. Si esos grumos fueran simples nubes de polvo que flotan a la deriva, desaparecerían para siempre una vez que se alejen de nuestra línea de visión. No regresarían exactamente cada 2.9 años. Para que el polvo vuelva con tanta precisión, tendría que estar atrapado en una órbita muy específica alrededor de la estrella, como un anillo inestable que se recompone cada cierto tiempo. Y eso, aunque no es imposible, requiere una coreografía orbital extremadamente delicada. El segundo problema es aún más desconcertante. Durante la larga fase de reposo de casi un año, la estrella no muestra absolutamente ninguna atenuación. Es como si todo el polvo desapareciera por completo de nuestra línea de visión. No hay ni una sola caída de brillo, ni siquiera de medio punto porcentual.
Eso significa que el mecanismo que produce los grumos detenerse por completo durante ese periodo. El polvo no puede simplemente esfumarse. Si estuviera en órbita, seguiría cruzando frente a la estrella aunque fuera de forma menos frecuente. Pero no hay nada. La estrella se queda limpia como si alguien hubiera barrido el espacio a su alrededor. Y luego, justo cuando el ciclo se reinicia, los grumos vuelven a perderse. Es como si un interruptor cósmico apagara y incendiara la fuente de polvo. Los astrónomos también han buscado otra pista clave, el exceso de radiación infrarroja. Cuando el polvo se calienta por la luz de una estrella, emite energía en longitudes de onda más largas en el infrarrojo. Si hubiera una nube densa de polvo alrededor de VVV-WIT-08, los telescopios infrarrojos deberían detectar un brillo adicional, un resplandor térmico que delatara su presencia. Pero los mediciones no son concluyentes. Algunos observatorios registran un ligero exceso infrarrojo, apenas por encima del ruido de fondo, mientras que otros no detectan nada anómalo. Esa ambigüedad sugiere que si hay polvo, es muy poco o está muy frío, o quizás se encuentra en una configuración que apenas emite en el infrarrojo. Nada de lo que pueda explicar las profundas quedas de brillo que duran semanas. El polvo para oscurecer hasta un 90% de la luz de una gigante roja, tendría que ser extremadamente denso y extenso. Y es polvo denso al calentarse debería brillar intensamente en el infrarrojo. Pero no lo es. Esa contradicción deja a la hipótesis del polvo en una posición muy incómoda. Puede explicar algunos aspectos del parpadeo errático, pero fracasa estrepitosamente al intentar justificar por qué la estrella se queda en completo silencio durante casi un año y por qué el exceso infrarrojo es tan esquivo. Es como si el polvo existiera solo cuando lo necesitamos y desapareciera cuando debería ser detectable. Y esa falta de consistencia es precisamente lo que mantiene el misterio vivo. La idea de que VVV-WIT-08 pudiera ser un sistema binario resulta tentadora, al menos sobre el papel. En un sistema binario, dos estrellas orbitan alrededor de un centro de gravedad común. Si una de ellas es una gigante roja y la otra una estrella más pequeña y densa, como una enana blanca o una estrella de neutrones podrían producirse interacciones fascinantes. La gravedad de la compañera podría arrancar material de la gigante roja, formando un disco de ecuación que gira a su alrededor. Ese disco, si está inclinado o deformado, podría bloquear la luz de la gigante en momentos impredecibles, explicando las quedas erráticas de brillo. Además, si el disco se acumula y luego se disipa periódicamente, podría generar esos largos periodos de reposo que vimos cada 2.9 años. Suena perfecto, pero la realidad es mucho más complicada. El primer problema es el más evidente, la falta de variaciones en la velocidad radial. Cuando dos estrellas orbitan una alrededor de la otra, sus movimientos hacia y desde la Tierra producen un desplazamiento en las líneas espectrales conocido como efecto Doppler. Los astrónomos pueden medir ese cambio con precisión. Sin embargo, en todos los estudios espectrales de VVV-WIT-08, no se ha detectado ninguna variación periódica en la velocidad radial. Las líneas de hidrógeno y helio se mantienen casi perfectamente estables. Si hubiera una compañera orbitando cada 2.9 años, su tirón gravitatorio debería hacer que la gigante roja se bambolara ligeramente y ese bamboleo se reflejaría en el espectro. No hay nada.
los mediciones son tan limpias que descartan la presencia de cualquier objeto masivo en una órbita cercana, al menos dentro de las sensibilidades actuales. Además, el comportamiento de encendido y apagado de los parpadeos es demasiado abrupto para encajar con un disco de ecuación típico. En un sistema binario interactuante, el disco no se forma ni se desvanece de un día para otro. La materia se acumula gradualmente, y el disco tarda meses o años en estabilizarse o dispersarse. Pero aquí, el reposo de casi un año llega de repente, y cuando termina, los parpadeos erráticos vuelven con la misma intensidad, como si alguien hubiera abierto una compuerta. Eso sugiere un mecanismo binario con una transferencia de masa periódica, donde la compañera solo roba material durante una parte de la órbita. Sin embargo, en ese caso, deberíamos ver signos de interacción cuando la gigante roja se acerca al punto de media proximidad. Por ejemplo, el material robado al caer sobre la enana blanca o la estrella de neutrones produce un resplandor en rayos X o en ultravioleta. Los telescopios no han detectado ninguna emisión de alta energía procedente de esta región. Tampoco se observan llamadas ni variaciones en el brillo durante el reposo, lo que indicaría que no hay ecuación activa. Otra posibilidad es que la compañera sea un objeto muy pequeño, como un planeta gigante que pasa tan cerca de la gigante roja que arranca material de su atmósfera. Eso podría explicar las caídas irregulares, pero un planeta no tendría suficiente masa para producir el largo reposo de casi un año. Además, la periodicidad de 2.9 años sería la órbita del planeta, pero entonces la estrella compañera debería ser visible en ciertos momentos y no lo es. En resumen, la hipótesis binaria choca contra un muro de evidencia. Sin variaciones radiales, sin emisión de alta energía, y con un comportamiento de interrupto tan brusco, es difícil sostenerla. Los astrónomos han modelado docenas de configuraciones binarias, desde pairs muy separados hasta sistemas de contacto, y ninguna reproduce el patrón observado. Lo que queda es la sensación de que, si lo que oscuras esta estrella, no es un compañero estelar ordinario, la pista siguiente podría estar en algo mucho más extraño, como un objeto que se esconde dentro de la propia estrella. Hay una hipótesis que eleva la discusión a un terreno aún más extremo, la posibilidad de que la compañera de VVWIT-08 no sea una estrella común, sino un pulsar o un magneto. Estos objetos son los cadáveres estelares más densos y magnéticos del universo, restos de supernovas que giran a velocidades vertiginosas y emiten potentes chorros de radiación. Si un pulsar orbitara alrededor de la gigante roja, su haz de rayos X y ondas de radio podría barrar el espacio como un faro cósmico, y cuando has apuntara hacia la Tierra, tal vez detectaríamos pulsos regulares. Pero aquí surge el primer problema. Durante la larga fase de reposo de casi un año, no se ha registrado ninguna emisión de rayos X ni de ondas de radio procedente de este sistema. Los telescopios han escanado la región en múltiples longitudes de onda, y no hay señales de latido característico. Si hubiera un pulsar ahí, su haz tendría que estar apuntando en otra dirección o estar bloqueado por algún material, pero entonces, ¿cómo explicar el parpadeo de la luz visible? La hipótesis del magneto, una estrella de neutrones con campos magnéticos millones de veces más intensos que cualquier pulsar común, añade otro grado de complejidad. Un magneto puede liberar enormes cantidades de energía en forma de llamadas,
que a su vez podrían calentar o ionizar el material alrededor de la gigante roja, creando nubes de polvo que bloquean su luz. El campo magnético de un magneta es tan poderoso que podría deformar la atmósfera misma de la estrella compañera, arrancando material y formando estructuras que oscurecen la visión. Sin embargo, este escenario choca con un obstáculo fundamental. Los magnetes son extremadamente raros y suelen encontrarse en regiones de formación estelar joven, no alrededor de una gigante roja madura en el bulbo galáctico. Además, los lamaradas de un magneta duran segundos o minutos, no semanas ni meses, y no se detendrían por completo durante un año para luego reiniciarse con tanta precisión. El ciclo de 2.9 años implica un mecanismo orbital o de rotación más estable, algo que un magneta, con su comportamiento eruptivo y impredecible, no puede ofrecer. Los astrónomos han modelado sistemas binarios donde el campo magnético de la estrella de neutrones actúa como una especie de compuerta, bloqueando el flujo de materia desde la gigante roja durante parte de la órbita. Eso podría explicar por qué el parpadeo cesa por completo durante largos periodos. El material simplemente no puede cruzar el escudo magnético. Pero para que esto funcione, la geometría tendría que ser increíblemente precisa, y además, deberíamos ver signos de esa interacción en forma de emisión de rayos X cuando el material finalmente choca contra el magneta. No hay nada de eso. Las observaciones en rayos X y radio son tan limpias que descartan la presencia de cualquier objeto compacto activo en los cercanías. La ausencia total de pulsos periódicos durante el reposo es particularmente reveladora. Si un pulsar estuviera ahí, su haz debería apuntar hacia nosotros al menos en algún momento del ciclo orbital. Pero nunca lo es como si el faro estuviera apagado todo el tiempo, o simplemente no existiera. Esta falta de evidencia deja la hipótesis del pulsar y el magneta en el terreno de la especulación pura, sin apoyo observacional sólido. Y sin embargo, la idea persiste porque el comportamiento de VVV-WIT08 es tan anómalo que los astrónomos no pueden permitirse descartar ninguna posibilidad por extraña que parezca. Tal vez el objeto compañero sea un pulsar inactivo, uno que no emite radiación en nuestra dirección, pero cuya gravedad y campo magnético aún afectan a la gigante roja. Esa posibilidad, aunque tentadora, no resuelve el misterio, simplemente lo desplaza a un terreno donde no tenemos datos para confirmarlo. Lo que realmente necesitamos es una explicación que encaje con todo lo observado, incluyendo esa pausa de casi un año que es el rasgo más singular de este enigma. Y para eso, quizás tengamos que pensar en algo aún más inesperado, algo que podría estar ocurriendo en el interior mismo de la estrella. Tal vez el culpable sea un objeto mucho más discreto, un cadáver estelar que no emite luz propia, como un agujero negro o una enana blanca. A simple vista, la idea tiene sentido. Un agujero negro de masa estelar, invisible a nuestros telescopios, podría estar orbitando alrededor de la gigante roja y, con su gravedad, arrancar material de su atmósfera. Es material al que hacia el agujero negro formaría un disco de ecuación que, cuando se alinea con nuestra línea de visión, bloquearía la luz de la estrella de forma irregular. Y si el disco es inestable, podría fragmentarse y producir esos parpadeos erráticos que vimos. Incluso el largo reposo de casi un año podría explicarse si el disco se desvence periódicamente, cuando el agujero negro se aleja en su órbita y deja de robar material. Es una solución elegante, pero la evidencia vuelve a ser tozuda.
los agujeros negros que acumulan materia no son silenciosos, cuando el gas que hasha ellos se calienta a millones de grados y emite rayos x intensos. Los telescopios especializados en esa radiación han escaneado la región de VVV-WIT-08 durante años y no han detectado ninguna fuente persistente de rayos X. Tampoco se observan los chorros relativistas que suelen acompañar a los agujeros negros en sistemas binarios, esos haces de partículas que se disparan a velocidades cercanas a la luz. Nota, es como si no hubiera ningún proceso de ecuación activo, y sin ecuación, un agujero negro no puede producir los grumos de polvo que oscurecen la estrella. Además, si el agujero negro orbitara cada 2.9 años, su tirón gravitatorio debería provocar un bamboleo en la gigante roja, un movimiento que se reflejaría en el espectro como variaciones en la velocidad radial. Pero los mediciones espectrales son monótonamente estables, sin ningún cambio periódico. Eso descarta la presencia de cualquier objeto masivo en una órbita cercana, ya sea un agujero negro o una enana blanca. Las enanas blancas por su parte tienen un problema adicional. Son pequeñas y muy calientes y se están acumulando material, emiten un resplandor ultravioleta que debería ser detectable. No lo es, así que la idea de un compacto invisible se enfrenta a la misma barrera que los demás, la ausencia total de formas de interacción activa. Es como si la estrella estuviera sola en el espacio, sin ningún compañero que la perturbe, y sin embargo su luz parpadea con un ritmo que ningún objeto conocido puede explicar. Tal vez la respuesta no esté fuera de la estrella, sino dentro de ella misma, en un proceso que aún no hemos imaginado. La propia estrella podría estar generando estos parpadeos desde su interior sin necesidad de ningún compañero externo. Las estrellas, después de todo, son esferas de gas ferviente que vibran y oscilan como campanas cósmicas. Algunas, como los variables cefeidas, se expanden y contraen con un ritmo tan regular que se usan como faros para medir distancias en el universo. Otras, como los variables mira, pulsan de forma más lenta y errática, pero siempre dentro de un patrón predecible. Pero VVV-WIT-08 no encaja en ninguna de esas categorías. Los astrónomos han explorado la posibilidad de que tenga modos de pulsación extraños, conocidos como modos extraños, que ocurren en estrellas muy masivas o en etapas avanzadas de su evolución. Estos modos pueden producir cambios de brillo irregulares, a veces muy profundos, pero nunca se detienen por completo durante casi un año. Una pulsación es un latido continuo, no puede apagarse como un interruptor. Si la estrella estuviera vibrando, el brillo subiría y bajaría sin cesar, incluso si las amplitudes fueran pequeñas. Pero aquí, durante el largo reposo, no hay ningún latido. La estrella se queda completamente quieta, sin la más mínima fluctuación. Eso es incompatible con cualquier tipo de pulsación estelar conocida. Otra posibilidad son los ciclos de manchas estelares, similares a los manchas solares pero a escala gigante. En el Sol, las manchas oscuras aparecen y desaparecen en ciclos de unos años, y cuando son muy grandes pueden reducir el brillo total en una fracción diminuta. En una gigante roja, unas manchas colosales del tamaño de la órbita de la Tierra podrían oscurecer la estrella de forma significativa. Pero hay un problema grave, las manchas estelares no aparecen y desaparecen de golpe. Se forman lentamente, se desplazan por la superficie y se desvancen durante semanas o meses.
No hay ningún mecanismo que haga que todas las manchas se esfumen por completo durante un año y luego reparezcan exactamente al mismo tiempo cada 2.9 años. Además, el campo magnético que genera las manchas, el dinamo estelar, es un proceso caótico y no periódico. Los ciclos de actividad pueden tener una duración aproximada, pero nunca una precisión de relojero. El dinamo del Sol, por ejemplo, varía su periodo entre 9 y 14 años. No hay manera de que produzca un ciclo de 2.9 años con una fase de reposo absoluto. La coherencia y la brusquedad del cambio son demasiado perfectas para cualquier proceso interno conocido. Es como si la estrella tuviera un mecanismo de encendido y apagado que ningún modelo de oscilación o campo magnético puede explicar. Los astrónomos han simulado cientos de escenarios con diferentes tipos de pulsaciones y configuraciones de manchas, y ninguno reproduce la curva de las observadas. La naturaleza perhabanos puesto frente a un acertijo que desafía los límites de la física estelar. Y quizás la respuesta no esté en la estrella misma, sino en algo aún más sutil y difícil de detectar, algo que apenas empieza a surgir en los datos más recientes. Para confirmar que el ciclo no era una ilusión, los astrónomos recurrieron a una técnica llamada curvas de las plegadas por fase. Imagínense tomar todos los puntos de brillo registrados durante años y superponerlos como si cada instante encajara en un único lapso de 2.9 años. Si el patrón fuera aleatorio, los puntos se esparcirían sin orden. Pero al hacerlo, los datos se alinearían como piezas de un rompecabezas perfecto. Las caídas erráticas aparecían siempre en las mismas partes del ciclo, y el largo reposo de casi un año ocupaba exactamente la misma región de la curva. No había desviaciones, no había excepciones, era como un latido que nunca falla. El monitoreo a largo plazo, combinando observaciones de telescopios terrestres y espaciales durante más de una década, reforzó esa precisión. Cada vez que el reloj de 2.9 años marcaba el inicio del reposo, la estrella se calaba sin titubear, y cuando el reloj señalaba el final, el caos regresaba con la misma brusquedad. No hay margen para el azar. La regularidad es tan exacta que descarta cualquier proceso aleatorio, como nubes de polvo errantes o acciones impredecibles. Algo está gobernando este ciclo con la precisión de un mecanismo de relojería. Lo más fascinante es que los investigadores han identificado un pequeño desfase en el momento exacto de cada inicio de reposo, de apenas unos pocos días, pero que se repite de forma consistente. Eso sugiere que el motor del ciclo no es perfecto, pero sí extremadamente estable, lo que apunta a una cosa física real, no a un simple accidente. La estrella no está palpitando al azar, está obedeciendo a un ritmo que aún no comprendemos. Y esa certeza, lejos de resolver el misterio, lo vuelve más desconcertante. Porque si sabemos que el ciclo es real, entonces debe existir un mecanismo que lo impulsa. Alguien o algo está apretando el interruptor cada 2.9 años, y la pregunta que flota en el aire es, ¿qué podría tener tanto poder sobre una estrella gigante? Durante esos largos meses de reposo, la estrella se transforma en un objeto casi perfectamente inmutable. Los telescopios más sensibles, capaces de detectar cambios de brillo de una milésima de magnitud, registran una estabilidad absoluta. No hay microvariabilidad residual, ni siquiera un leve titileo que delate algún proceso interno. Es como si la estrella hubiera apagado todos sus motores.
Incluso en los colores de su luz, los astrónomos no encuentran ninguna señal de actividad. Cuando una estrella normal pierde brillo de forma irregular, suele volverse ligeramente más roja porque el polvo o el gas bloquean preferentemente la luz azul. Pero durante el reposo, el color de VVV-WIT-08 se mantiene constante, sin ningún desplazamiento hacia el rojo ni hacia el azul. Es el color de una gigante roja común, sin rastro de nubes de polvo ni de material caliente cercano. Los espectros tomados en esta fase son sorprendentemente limpios. Las líneas de hidrógeno y helio aparecen impecables, sin ensanchamiento ni desplazamiento que indican movimientos violentos. No hay señales de acciones de masa, ni de discos de ecuación, ni de compañeros invisibles. Es como si la estrella hubiera entrado en un estado de hibernación profunda, donde ningún mecanismo de parpadeo se atreve a perturbar la calma. Y lo más desconcertante es que, cuando el reposo termina, todo el caos regresa de golpe, sin transición gradual. La estrella pasa de la quietud absoluta a la tormenta errática en cuestión de días. Esa frontera tan marcada entre dos estados tan opuestos es lo que más desconcerta a los investigadores. El reposo no es una simple pausa en medio del titileo, es una fase completamente distinta, como si la estrella tuviera dos personalidades que nunca se mezclan. Durante casi un año, cualquier proceso que cause el parpadeo desaparece por completo, sin dejar huella. Y esa ausencia total de señales es vacío de pistas, es precisamente lo que hace que el misterio sea tan profundo. Porque si la estrella puede estar tan calmada, que es lo que la despierta cada 2.9 años, los espectros tomados durante el reposo revelan un silencio aún más profundo. Cuando los astrónomos analizan la luz de VVV-WIT-08 descompuesta en sus colores fundamentales, encuentran líneas de hidrógeno y helio perfectamente estables, sin ningún desplazamiento hacia el rojo o el azul que delata movimiento. Es como si la estrella estuviera congelada en el espacio, sin que nada se mueva en su atmósfera. No hay señales de material siendo expulsado, ni de gas caliente girando a su alrededor. Cada línea espectral aparece nítida y limpia, como un diapasón que solo vibra a una frecuencia. Durante la fase activa, en cambio, el panorama cambia por completo. Cuando el parpadeo errático regresa, los espectros muestran pequeñas pero significativas alteraciones. Las líneas de hidrógeno se ensanchan ligeramente, como si el gas se estuviera moviendo a velocidades distintas, quizás debido a turbulencias o a la presencia de material en órbita. También aparecen débiles señales de emisión en ciertas longitudes de onda, lo que sugiere que algo está calentando el gas a temperaturas más altas de lo normal. Pero estas señales son esquivas, casi imperceptibles, y no se repiten con la misma intensidad en cada queda de brillo. A veces son más fuertes, a veces apenas se detectan. Los investigadores han buscado patrones en esos cambios espectrales, tratando de relacionarlos con los momentos específicos de los apagones. Han medido la velocidad radial del gas, es decir, cuán rápido se acerca o se aleja de nosotros, y han encontrado variaciones de unos pocos kilómetros por segundo, pero sin una periodicidad clara. No hay un ritmo que coincida con el ciclo de 2.9 años. Es como si el material se moviera al azar, sin obedecer a ninguna órbita estable. Lo más desconcertante es que, durante el reposo, todas esas señales desaparecen por completo. No hay ensanchamiento, no hay emisión, no hay variaciones de velocidad. La estrella vuelve a ser una esfera perfectamente quieta,
y cuando el reposo termina, los señales repasan de golpe, como si un interruptor hubiera encendido el movimiento. Los astrónomos han intentado modelar estos cambios espectrales con escenarios de acciones de masa o discos de ecuación, pero ninguna simulación reproduce la brusquedad de la transición ni la limpieza del espectro durante el reposo. Las pistas espectroscópicas, en lugar de acercarnos a una respuesta, añaden otra capa de confusión. Porque si hubiera material moviéndose alrededor de la estrella, deberíamos ver señales de ese movimiento incluso durante el reposo, aunque fuera más débiles. Pero no hay nada. Es como si todo el material desapareciera por completo sin dejar rastro. Y sin embargo, cuando el ciclo se reinicia, los señales vuelven a aparecer con la misma fuerza. La pregunta que flota en el aire es, ¿dónde se esconde ese material durante casi un año? ¿Y que lo libera de nuevo con tanta precisión? Las líneas espectrales son el lenguaje de las estrellas, pero en este caso, es lenguaje solo nos cuenta lo que no sabemos. Los telescopios infrarrojos también han buscado señales de polvo alrededor de esta estrella. Cuando una nube de partículas se calienta con la luz de una gigante roja, emite energía en longitudes de onda más largas en el infrarrojo. Si hubiera un envoltorio denso de polvo o un disco de escombros, los instrumentos deberían detectar un exceso de brillo en esas longitudes, un resplandor térmico que dilataría su presencia. Los astrónomos apuntaron HVVWIT-08 con telescopios como el Spitzer y el WISE, que son expertos en captar esa radiación. Lo que encontraron fue ambiguo y frustrante. En algunas observaciones percibía un ligero exceso, apenas por encima del ruido de fondo, como un susurro en medio de una tormenta de estática. Pero en otras mediciones, el exceso desaparece por completo, dejando un espectro infrarrojo que coincidía perfectamente con el de una gigante roja normal. Esa inconsistencia es un problema grave para la hipótesis del polvo, porque si hubiera una nube lo suficientemente densa como para bloquear hasta un 90% de la luz visible durante semanas, esa misma nube, al calentarse, debería brillar intensamente en el infrarrojo. El calor absorbido de la estrella no puede desaparecer sin dejar huella. Sin embargo, el exceso detectado es tan débil y tan variable que sugiere que, si hay polvo, es extremadamente fino, muy frío o se encuentra en una configuración que apenas emite radiación. Tal vez el polvo no forma un disco compacto, sino una estructura filamentosa y dispersa, como una telaraña que cruza la línea de visión solo en ciertos momentos. Pero esa idea choca con la precisión del ciclo de 2.9 años. Una telaraña de polvo no se recompone con exactitud cada 3 años. Además, durante el largo reposo, cuando la estrella no muestra ningún oscurecimiento, el exceso infrarrojo también debería desaparecer. Y en algunos datos así puede ser, pero en otros no, lo que deja a los investigadores sin una respuesta clara. Lo que los límites infrarrojos nos dicen es que el polvo, si existe, debe ser muy poco o estar muy lejos, quizás a millones de kilómetros de la estrella donde apenas se calienta. Un escenario así podría explicar por qué el exceso es tan tenue, pero no por qué la luz visible se apaga de forma tan profunda. Porque para bloquear la luz a distancias tan grandes, la nube tendría que ser increíblemente extensa, casi del tamaño del sistema solar, y al mismo tiempo estar perfectamente alineada con nuestra línea de visión cada 2.9 años. Es una coincidencia que parece más propia de un milagro que de un proceso físico.
La falta de una señal clara en el infrarrojo es, por tanto, otro clavo en el ator de la hipótesis del polvo. Y sin embargo, los astrónomos no la descartan del todo, porque a veces la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero lo que sí queda claro es que, si el polvo es el culpable, se está comportando de una manera que desafía todo lo que sabemos sobre cómo el material se acumula y se dispersa alrededor de las estrellas. Otras estrellas variables extrañas también se toman largas pausas, pero ninguna lo hace como esta. Existen las variables simbióticas, sistemas binarios donde una gigante roja y una enana blanca intercambian material. En algunas de ellas la actividad se detiene durante meses, a veces años, mientras la enana blanca acumula una capa de hidrógeno que luego explota en una nova. Pero esos silencios son impredecibles, pueden durar décadas, y cuando la actividad regresa, lo hace con un estalido violento, no con un parpadeo errático. No hay un ciclo de 2.9 años marcando el ritmo. También están las estrellas jóvenes con ecuación episódica, como las estrellas Fu Orionis o Ex Lupi. Estos objetos estelares en formación pasan por fases de aumento de brillo que duran años, seguidas de largos periodos de calma. Pero de nuevo, la duración de esas fases es variable, no se repite con exactitud. Una estrella Fu Orionis puede brillar intensamente durante décadas y luego apagar sin previo aviso, sin que ningún reloj interno gobierne el proceso. En cambio, VVVWIT-08 PESS tiene un mecanismo de relojería que enciende y apaga el caos cada 2.9 años sin desvíos. No hay precedentes para esa precisión. Ni las variables simbióticas ni los objetos jóvenes muestran una fase de reposo completa donde todo el parpadeo desaparezca al 100%. En ellas siempre queda alguna fluctuación residual, algún murmullo de actividad. Aquí el silencio es absoluto, y cuando el silencio termina, la estrella no estalla ni se ilumina gradualmente, vuelve a su danza irregular exactamente donde la dejó. Es como si el interruptor no solo apagara el mecanismo, sino que también congelara el estado del sistema hasta el próximo ciclo. Ningún otro objeto conocido en el universo se comporta así. Y eso, más que resolver el misterio, lo convierte en una reza aún más fascinante. Que clase de proceso puede detenerse por completo durante un año y luego reanudarse con tanta fidelidad. La respuesta, si existe, debe ser algo que la astrofísica actual aún no ha imaginado. Después de examinar cada hipótesis, los astrónomos se encontraron con un callejón sin salida. Ningún modelo, por creativo que fuera, logró explicar la totalidad de las observaciones. Empecemos por la más simple, un planeta gigante en tránsito. Esa idea fracasó porque un planeta no puede producir quedas de brillo que duran semanas y que además son tan irregulares en profundidad. Un eclipse planetario es un evento preciso y repetitivo, no una danza caótica que cambia de forma cada vez. Luego vino la hipótesis del polvo interestelar. Una nube de partículas podría oscurecer la estrella de manera errática, pero no podría desaparecer por completo durante casi un año para luego reaparecer exactamente cada 2.9 años. El polvo no tiene memoria ni reloj, y además el exceso infrarrojo que debería acompañar una nube densa simplemente no aparece con la claridad necesaria. La evidencia en el medio de los casos es ambigua. El sistema binario, con una estrella compañera robando material de la gigante roja, también se derrumbó ante los datos.
Las variaciones en la velocidad radial es bamboleo que delata la presencia de un objeto masivo en órbita nunca se detectaron. Los espectros eran demasiado estables, demasiado limpios. Si hubiera una compañera, su tirón gravitatorio habría dejado una hula inconfundible. No la hay. La idea de un pulsar o un magneto, esos cadáveres estelares que giran a velocidades vertiginosas, choco contra la ausencia total de emisiones de rayos X o de ondas de radio. Durante el largo reposo, cuando el faro de Birria apunta hacia la Tierra en algún momento, no se registró ni un solo pulso. Es como si el faro no existiera. Un agujero negro o una enana blanca, objetos invisibles pero con una gravedad feroz, también fracasaron por la misma razón. No hay señales de ecuación, no hay rayos X, no hay ultravioleta, no hay nada que indique que la materia esté cayendo en un pozo gravitatorio. Y los modelos internos, las pulsaciones estelares o las manchas magnéticas gigantes no pueden detenerse por completo durante un año. Una estrella que late no puede tomarse unas vacaciones tan largas y tan perfectas. El corazón de una variable late todo el tiempo, incluso cuando el latido es débil. Aquí, el silencio es absoluto. Cada uno de estos modelos explica una parte del rompecabezas, pero ninguno encaja con todas las piezas. Es como si la naturaleza hubiera diseñado un objeto que toma prestadas características de varios fenómenos distintos, pero sin comprometerse con ninguno. Y cuando los astrónomos intentaron forzar los datos para que encajaran en algún molde conocido, el resultado fue siempre el mismo. La estrella se resistía, se negaba a ser clasificada. VVVWIT-08, después de años de estudio con los telescopios más potentes del mundo, sigue siendo una anomalía genuina. No encaja en ninguna categoría de estrella variable, no responde a ningún modelo de interacción binaria, no se deja atrapar por ninguna teoría de polvo o ecuación. Es un objeto que, por ahora, desafía la clasificación dentro de la astrofísica estelar estándar. Y esa es precisamente la razón por la que sigue fascinando a los investigadores. Por cuando todas las explicaciones fallan, lo que queda no es un fracaso, sino una oportunidad. La oportunidad de descubrir algo nuevo, algo que ningún manual de astronomía ha descrito todavía. La pregunta que persiste es si es algo será un proceso físico que aún no hemos imaginado, o si la respuesta se esconde en un detalle que hemos pasado por alto una y otra vez. Los equipos de investigación en todo el mundo han redoblado sus esfuerzos para atrapar a VVVWIT-08 en el acto. Han organizado campañas de observación dedicadas, sincronizando telescopios en varios continentes para cubrir cada minuto del ciclo. Durante 2 años enteros, el Observatorio Europeo Austral en Chile apuntó sus instrumentos infrarrojos hacia la constelación de Escorpio cada noche que el clima lo permita. Al mismo tiempo, el telescopio espacial TESS volvió a enfocar sus cámaras en esa región durante varias temporadas, sumando cientos de horas de datos continuos. El objetivo era capturar con la mayor resolución posible el momento exacto en que la estrella entra en su larga fase de reposo y, más importante aún, el instante en que el caos regresa. Los astrónomos esperaban ver algún cambio gradual, alguna señal que anunciara la transición, pero lo que encontraron fue una frontera tan abrupta como un golpe de interruptor. En cuestión de días, la curva de los pasó de una danza irregular a una línea perfectamente plana. No hubo ningún titubeo, ningún preludio. Es como si la estrella supiera exactamente cuándo calas.
Esa brusquidad ha reforzado la sospecha de que el mecanismo responsable no es interno ni caótico, sino que responde a un reloj externo muy preciso. Pero que clase de reloj actúa a escala de años las sin dejar ninguna otra hula. Para responder, los investigadores también han buscado en archivos históricos. Han revisado placas fotográficas del siglo pasado, registros de observatorios antiguos y datos de misiones como el satélite Hipparcos, que midió el brillo de millones de estrellas en los años 90. Rastrearon cada posible mención de un objeto que se oscureciera de forma inusual en la misma región del cielo. La esperanza era encontrar evidencia de que este ciclo de 2.9 años leva activo mucho más tiempo del que hemos podido observar con telescopios modernos. Y en parte lo lograron. En algunas placas de los años 80 y 90 se detectaron quedas de brillo compatibles con los de VVWIT08, aunque con muy poca precisión. Pero no hay suficientes datos para afirmar que el ciclo llevara funcionando desde entonces. Los intervalos de observación eran demasiado espaciados como para confirmar la regularidad. Aun así, esos indicios sugieren que el fenómeno no es nuevo, que lleva décadas repitiendo sin que nadie lo notara hasta ahora. Paralelamente, los teóricos han intentado modelar el comportamiento con simulaciones por computadora. Han probado configuraciones de discos de polvo que se deforman y se recompongan periódicamente, pero ninguna ha logrado replicar la limpieza del reposo ni la precisión del ciclo. También han simulado sistemas binarios con órbitas excéntricas donde la transferencia de masa se interrumpe durante meses, pero los modelos producen variaciones en la velocidad radial que contradicen las observaciones. Cada simulación choca contra el mismo muro, la ausencia de señales de interacción activa. Lo que estos esfuerzos han añadido no es una respuesta, sino una mayor certeza de que el enigma es real y profundo. Las campañas de observación han descartado explicaciones sencillas, los archivos históricos apuntan a un fenómeno duradero, y los modelos teóricos confirman que ningún proceso conocido encaja. En lugar de acercarnos a la solución, hemos acatado el terreno donde la respuesta podría esconderse. Y ese terreno es cada vez más pequeño, más extraño, más lleno de preguntas que de certezas. La estrella sigue parpadeando cada 2.9 años, y nosotros seguimos mirando, esperando que el próximo ciclo traiga la pista que falta. Los datos más recientes no han hecho más que agravar el enigma. Si el parpadeo se detuviera de forma gradual, si hubiera una señal de aviso, un debilitamiento progresivo del caos, los astrónomos tendrían al menos una pista sobre el mecanismo. Pero no, la frontera entre el titileo y el silencio es tan nítida como un filo de cuchillo. Un día la estrella baila con su danza irregular y al siguiente se queda completamente quieta. No hay ninguna transición, es como si alguien o algo apagara un interruptor en el momento exacto, y esa brusquedad no encaja con ningún proceso físico conocido. Ni los acciones de masa, ni los discos de ecuación, ni las pulsaciones estelares se detienen de golpe, todos ellos tienen colas ecos un apagado gradual. Aquí no hay nada de eso, es un corte limpio, un silencio que llega sin previo aviso. La segunda pregunta, la de la precisión, es igualmente desconcertante. El ciclo de 2.9 años se repite con una exactitud que rivaliza con los relojes atómicos. No hay margen de error, no hay desviaciones apreciables a lo largo de más de una década de observaciones. ¿Qué proceso natural puede mantener una cadencia tan implacable?
en el cosmos los ciclos precisos suelen tener una cosa clara, una órbita, una rotación, un pulso. Pero aquí no hay ninguna órbita visible, ninguna rotación que expliquen la duración, ningún pulso que se mantenga estable durante tanto tiempo. Es como si el universo hubiera creado un metrónomo invisible, un mecanismo que marca el compás sin que podamos verlo ni entenderlo. Y luego está la tercera pregunta, la más desconcertante de todas. Los grandes estudios astronómicos, como el Sloan Digital Sky Survey, el Pan Stars o el propio VVV, han escanado miles de millones de estrellas en todo el cielo. Han catalogado cientos de miles de variables desde cefeidas hasta eruptivas, desde binarias eclipsantes hasta estrellas con manchas. Y sin embargo, en toda esa inmensidad de datos, solo una estrella muestra este comportamiento peculiar, VVV-WIT-08. Es un objeto único, no hay ningún otro ejemplo, ningún gemelo, ningún primo lejano que comparta este patrón de parpadeo errático seguido de un largo reposo exacto. ¿Por acaso el mecanismo que lo produce es tan raro que solo ocurre una vez en toda la galaxia? ¿O es que nuestras herramientas aún no son lo suficientemente sensibles para detectar otros casos? La estadística se vuelve abrumadora. Si un fenómeno es tan extraordinario que solo aparece una vez entre miles de millones de estrellas, entonces el mecanismo que lo causa debe ser igualmente extraordinario. Algo que apenas ocurre, algo que requiere condiciones casi imposibles de reunir. Y esa rareza, lejos de desalentar a los investigadores, ha avivado su curiosidad. Porque si logran entender que es que VVV-WIT-08 es tan especial, quizás descubran un proceso astrofísico completamente nuevo, un fenómeno que hasta ahora había pasado desapercibido. Las preguntas se acumulan, y el silencio de la estrella durante su reposo no es más que amplificarlas. Que oscurece la estrella durante esos meses. Don se esconde, y porque el reloj de 2.9 años es tan implacable, son preguntas que por ahora la ciencia no puede responder. Pero la ciencia, como la exploración, avanza precisamente gracias a los enigmas que no se rinden. Y VVV-WIT-08 no se ha rendido. Al contrario, sigue parpadeando, sigue calándonos, sigue desafiándonos. Y en es desafío quizás se esconde la leve para entender algo más grande que una simple estrella solitaria en la constelación de Escorpio. Cuando los primeros artículos sobre VVV-WIT-08 llegaron a los medios, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera una palabra que siempre genera revuelo, megastructura alienígena. Los titulares especulaban sobre la posibilidad de que una civilización avanzada hubiera construido un enorme artefacto alrededor de la estrella, algo como una esfera de Dyson, que al girar bloquearía su luz de forma irregular. Era una idea emocionante perfecta para la prensa y la ciencia ficción, y durante unas semanas el rumor se extendió por internet. Pero los astrónomos que conocen bien los datos nunca tomaron esa hipótesis en serio. No porque descartan la posibilidad de vida inteligente en el cosmos, sino porque el comportamiento de la estrella no encaja con lo que esperaremos de una construcción artificial. Una megastructura, por enorme que fuera, produciría eclipses más regulares o al menos un patrón que se repitiera con cierta coherencia. Los parpadeos de VVV-WIT-08 son demasiado caóticos, demasiado variables en duración y profundidad, como si la cosa no fuera un objeto sólido, sino algo más fluido y cambiante.
Además, el largo reposo de casi un año no tendría sentido en un artefacto alienígena, porque una civilización apagaría su construcción durante meses para luego volver a encenderla sin previo aviso. El simple hecho de que el ciclo sea tan preciso y la fase activa tan irregular sugiere un proceso físico natural, no un diseño inteligente. Y por si fuera poco, los búsquedas de señales de radio o de cualquier tipo de emisión tecnológica no halaran nada. No hay pulsos, no hay patrones que sugieran comunicación. El silencio es total. La hipótesis alienígena, aunque divertida, se desvence ante la evidencia astrofísica. Lo que queda es la certeza de que este misterio es obra de la naturaleza, no de una mente creadora. Y eso, paradójicamente, lo es aún más fascinante, porque la naturaleza, cuando actúa de formas que no entendemos, nos invita a descubrir algo nuevo. Algo que ningún libro de texto ha descrito todavía. Los telescopios del futuro prometen desentrañar este enigma. El observatorio verá si Rubin, actualmente en construcción en Chile, será una herramienta revolucionaria. Su cámara de más de 3.000 millones de píxeles escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, generando un torrente de datos sin precedentes. Para VVVWIT08, esto significa una cobertura temporal mucho más densa. En lugar de unos pocos puntos de luz cada semana, los astrónomos podrán seguir su curva de brillo casi a diario. Esa alta cadencia permitirá capturar con detalle los momentos exactos en que el parpadeo errático se detiene y cuando el reposo comienza. Podrían detectarse pequeñas fluctuaciones que hoy pasan desapercibidas, diminutas señales que delatan la naturaleza del mecanismo oculto. El Rubin no solo observará esta estrella, sino que descubrirá cientos de objetos similares si existen, revelando si VVVWIT08 es una raza única o el primer ejemplo de una nueva clase de variables. Los telescopios extremadamente grandes, los ELT, con espejos de haste de 30 y 9 metros de diámetro, ofrecerán una capacidad espectroscópica sin igual. Podrán descomponer la luz de la estrella con una resolución 100 veces mayor que los instrumentos actuales. Durante la fase activa, estos telescopios buscarán variaciones minúsculas en las líneas espectrales, movimientos de gas a velocidades de apenas unos cientos de metros por segundo. Si hay material siendo actado o ocasionado, los ELT lo detectarán, pero su verdadero poder se desplegará durante el reposo. Con una sensibilidad extrema, podrán buscar señales de un compañero invisible, como un pulsar o una enana blanca, que emita en longitudes de onda que hoy nos resultan invisibles. Si hay un objeto masivo orbitando la gigante roja, su terreno gravitatorio se reflejará en cambios diminutos en la velocidad radial, cambios que los ELT podrán medir con una precisión de metros por segundo. Incluso podrían detectar el resplandor térmico de una nube de polvo muy fría, una nube que hoy apenas se insinúa en los datos infrarrojos. El telescopio espacial James Webb, el JWST, y el conjunto de radiotelescopios ALMA en Chile añadirán otra dimensión al misterio. El JWST observa en el infrarrojo medio y lejano, longitudes de onda donde el polvo interestelar brilla con más intensidad. Si hay una nube de partículas alrededor de la estrella, el JWST podrá mapar su distribución y temperatura con una resolución espacial sin precedentes. Podría distinguir si el polvo forma un disco, un anillo o una estructura filamentosa, y determinar si su composición es similar a la del polvo interestelar común o algo más exótico.
Olma por su parte escudriña los ondas milimétricas y submilimétricas, donde los moléculas y los granos de polvo emiten señales características. Si hay gas molecular alrededor de la estrella, como monóxido de carbono o vapor de agua, Olma lo detectará. Podría incluso revelar la presencia de un disco de escombros o de un chorro de material actado. La combinación de JWST y Olma ofrecerá una visión completa del entorno de la estrella en longitudes de onda que hoy apenas hemos explorado. Cada una de estas técnicas apunta a un aspecto concreto del enigma. El Rubin buscará la periodicidad y los patrones ocultos en la curva de luz. Los ILT buscarán las formas de un compañero invisible o de movimientos sutiles en la atmósfera estelar. El JWST y Olma buscarán el polvo y el gas que podrían estar bloqueando la luz. Si alguna de estas búsquedas tiene éxito, la respuesta al misterio podría llegar en la próxima década. Pero si todas fallan, si incluso con estos instrumentos no encontramos ninguna señal, entonces el enigma se volverá aún más profundo. Porque significaría que el mecanismo que gobierna el ciclo de 2.9 años no solo es desconocido, sino que opera en un régimen que ningún telescopio actual puede detectar. Y entonces la pregunta que flota en el aire será, ¿qué clase de proceso astrofísico puede ser tan esquivo, tan silencioso, y al mismo tiempo tan preciso? La respuesta, si existe, está escrita en la luz de esa estrella solitaria en la constelación de Escorpio. Solo tenemos que aprender a leerla. Y así, la estrella sigue parpadeando en la noche de Escorpio, un faro que titubea y se cala cada 2.9 años sin que nadie entienda por qué. En una era donde nuestros telescopios escanean el universo, con una precisión que nuestros abuelos apenas podrían soñar, este enigma nos recuerda que el cosmos guarda secretos que aún no hemos aprendido a leer. No importa cuán avanzados son nuestros instrumentos, siempre habrá un rincón del cielo donde la naturaleza se ríe de nuestras certezas. Esa es la belleza de la ciencia, no saberlo todo, sino tener la humildad de preguntar. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esa conversación? ¿Qué crees que podría estar causando que una estrella se apague con tanta precisión? Déjalo en los comentarios por cada idea, por extraña que parezca, puede ser la chispa que inspira a alguien a mirar más allá. Si este viaje por el misterio te ha cautivado tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanilla para no perder el próximo capítulo de esta historia que aún no termina. Porque la respuesta cuando llegue no solo nos dirá que le pasa a VVWIT08, nos revelará algo mucho más profundo, que el universo, incluso en sus razas más solitarias, siempre tiene una lección que enseñarnos. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que algunas estrellas parpadean no porque quieran ser vistas, sino porque guardan un secreto que aún no hemos descubierto.